Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no multicanal, seja muito bem-vindo, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar do lançamento que aconteceu no último 2 de maio, né? Da série 9, do Redmi Note 9 e da Redmi Note 9 Pro, que é o carro-chefe aí que aconteceu lá na China, né, do lançamento da ABGO, que é gerente de marketing lá da Xiaomi, tá? Pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Sérgio, seja muito bem-vindo. Esse é o multicanal Tutoriais. Nós também temos outro canal, que é o multicanal Mundo Paraguai. A gente fala das melhores lojas e compras no Paraguai, tá? E também nós temos o multicanal Viagens, tá? O qual a gente apresenta viagens aí pra galera. Eu também tenho uma novidade para você, galera. A gente acabou fazendo aqui, ó, esse QR Code. Esse QR Code você pode estar acessando as nossas mídias sociais para ter acesso aí de tudo que a gente oferece de bom para você, tá? Como é que você vai fazer para você que não conhece? Você vai pegar o teu celular, vai ativar a câmera do seu celular e vai apontar aqui para o QR Code, tá, galera? O QR Code ele vai ler ali o código, ele vai abrir aqui um linkzinho, você vai clicar nesse link e ele vai apresentar ali as mídias, tá, pessoal? Ele vai fazer ali uma pequena abertura e vai apresentar todas as mídias que a gente apresenta para você. No caso aqui, a primeira é o canal do YouTube, é só clicar nela, tá? E você já vai ter acesso direto aí. É tecnologia aí, a favor da gente, né, galera? Também me rendi aí a tecnologia do QR Code, então é muito fácil, galera, é só vocês entrar lá. Chega de conversa, né, galera? Então a gente vai fazer aqui a nossa primeira apresentação. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o novo design da série 9, do Redmi Note, né? Então mal acabou de lançar a série 8, já está vindo a série 9, foi lançada agora dia 2 de maio, conforme eu falei para vocês lá na China, tá? Logo em seguida, galera, a gente também vai apresentar esse daqui, ó, que são todos os produtos da série, né? Que é o Redmi Note 9, o Redmi Note 9S e o Redmi Note 9 Pro. Então é isso que a gente vai apresentar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo. Para você que não nos conhece, estamos inaugurando aí uma série de tutoriais. A gente também vai falar de stream de vídeo, né, e apresentação de produtos, tá? Então a gente vai começar aqui pelo Redmi Note 9 e também eu vou falar sobre dois AirDots que eu tenho ali, que são os fones de ouvido aí da Xiaomi, tá, galera? Então sem muita conversa, agora a gente vai apresentar aí para vocês a apresentação lá da China. Fica com ela aí. Hello everyone, welcome to our online global launch today. I hope everyone is staying safe and staying strong. My name is ABGO, Senior Product Marketing Manager from Xiaomi Global. And the legend continues as we bring yet another incredible series. Why don't we all welcome Redmi Note 9 Pro. So Redmi Note 9 Pro brings the ultimate flagship level experience to the mid-range segment. So here's the flagship level design of the Redmi Note 9 Pro. You would see a 6.67-inch cinematic dot display with 2 Rhineland certified. At the back, you have a stylish symmetrical design with 3 cool colors. Unlocking is also super easy with a side-mounted fingerprint sensor. So here's our tropical green, the 2-tone color, glacier white, interstellar gray. Redmi Note 9 Pro is the 64 quad camera Pro. It comprises of 64 main camera, ultra-wide angle, macro, and depth sensor for portraits. Redmi Note 9 Pro has a massive sensor allowing you to capture phenomenal photos. No matter what time of the day, you get great shots with the Redmi Note 9 Pro. And even at night, so here you could see that the reflections and the windows are all looking crystal clear. Today, we're also bringing cinematic portraits. So with this feature, you get a widescreen look with black bars on top and bottom. So just like the movies, you could even adjust the bokeh in real time. Redmi Note 9 Pro isn't complete without features for the pros. With the Redmi Note 9 Pro, you're able to shoot in RAW. So you have more flexibility in post-editing, and you're totally control of your awesome shots. Redmi Note 9 Pro comes with a dedicated Pro Video mode, giving you full control when you're creating content. So you have this smooth video zoom. What you could do is simply tap on the slider for my personal favorite, 4K movie frame. It lets you create 4K cinema-style videos right from your smartphone, just like a pro. And selfies just got even better with slow motion selfies.
So here's the Redmi Note 9 Pro's flagship level camera. You get 64 megapixel ultra clear shots, ultra wide angle, macro, portraits. You have a camera for every situation. And you also get full control of your settings with Pro Photos and Pro Videos. And also the great thing about it, I encourage you to try out all our new features like kaleidoscope, cinematic portraits, 4K movie frame. I'm sure you're going to have lots of fun. So this is definitely the Redmi Note series' best camera ever. So for the first time ever, we're bringing the Snapdragon 700 series to the Redmi Note. Redmi Note 9 Pro is powered by the Snapdragon 720G, and it's built on 8nm process technology for better thermal efficiency. Redmi Note 9 Pro comes with a huge 5020 mAh battery that easily lasts for more than 2 days. And this time, we're bringing Redmi Note's fastest charging ever. 30-watt fast charging. And we're also including the 33 fast charger in box. So here's a quick recap of the Redmi Note 9 Pro's flagship level performance. You have the Snapdragon 720G, great battery, great performance, fast charging. What more can you ask? So Redmi Note 9 Pro comes with a Z-axis linear motor, giving a flagship level haptic feedback. Redmi Note 9 Pro equals flagship level experience. You have awesome haptic feedback, NFC, splash-proof nano coating, and so much more. So here it is once more in summary, 64 megapixel quad camera Pro. That's the Redmi Note 9 Pro. There's one more member of the family that's missing. Everyone, why don't we all welcome the global debut of Redmi Note 9. Redmi Note 9 is a best-in-class mid-range hotshot. It's for those who want an incredible everyday smartphone with great camera, great battery, and great performance. And to sum it up, Redmi Note 9 has an awesome 6.53-inch dot display, and it's also certified by TÜV Rheinland for low blue light certification. So at the back, it comes with a sleek and stylish symmetrical design, and a rear fingerprint sensor that seamlessly blends to the back design. Redmi Note comes in 3 colors. So here's Redmi Note 9's forest green, polar white, and the midnight gray. You have 3 reasons why it has a hot shot design. You have a 6.53-inch dot display, attractive colors, and it's built to last. Redmi Note 9 is the 48-megapixel quad camera hotshot. We have 48-megapixel main camera, ultra-wide angle, macro, and depth sensor. Redmi Note 9 includes a document scanner as well that serves as a handy pocket scanner. So the document scanner solves this problem. So what it does is it automatically removes the shadows and optimizes the images. Redmi Note 9 is your hotshot camera. You get 48-megapixel high-res camera. You also have quad camera for any situation and a great selfie camera. And what's also good is that you get similar features as the Redmi Note 9 Pro, such as cinematic portraits, movie frame, and kaleidoscope. I'm really excited for you to try it out. Redmi Note 9 is the first phone to be powered by the Helio G85, and it's made for everyday mobile gamers. Redmi Note 9 also comes with a huge battery that'll easily last you for more than 2 days of use. Some people like to describe this as insane battery life. Redmi Note 9 also includes 18-watt fast charging, and the fast charger is also included in box. So NFC support will be available for selected markets. And essential features such as headphone jack, nano coating, 2+1 SIM slots, and IR blaster are all included on the Redmi Note 9 because we know our fans love it. Here it is in summary, Redmi Note 9, your 48 quad camera hotshot. We're not done with notes today. There's one more noteworthy product that we'll be talking about. And to tell you more about it, why don't I call on Daniel? Today, we're going to be introducing a new Mi Note 10 family member. Mi Note 10 Lite. Mi Note 10 Lite comes with the same 3D curved ARC AMOLED display as Mi Note 10. And thanks to those curved edges, you're going to find yourself swiping smoother than ever. This is a really subtle thing that improves every single interaction you have with your phone. And this is going to amplify your experience even more if you use Xiaomi's full screen gestures. Here's Mi Note 10 Lite's epic 3D curved AMOLED display. This is all the functionality
of the Mi Note 10 brought to the Lite series. We're going to be introducing a brand new color, Nebula Purple. For you minimalists out there, we're also going to be offering it in the fan favorites, Glacier White and Midnight Black. There's definitely going to be a color option for everybody. We've got this super cool Nebula Purple. Next, we have the Glacier White. And finally, Midnight Black. Traditional, it's still awesome. Its quad camera features 4 different distinct lenses. First, 64 megapixel wide-angle primary camera, 120-degree ultra-wide angle, a depth sensor for your portrait shots, and finally, a dedicated macro lens. Now, just in case you need a little bit of extra lighting for extremely low light shots, we've included dual flash and a soft dual light. Mi Note 10 Lite uses an industry-leading 64 megapixel Sony IMX686 sensor, combining exceptional photography and really intuitive video. Mi Note 10 Lite gives you more ways than ever to capture your story. Mi Note 10 Lite features the super snappy Snapdragon 730G and up to 8 gigabytes of RAM. It's quick, it's power efficient, and it's ready to face your day-to-day life. With a battery this big, you can easily get more than 2 days of battery life. And it's important to note that this is one of the very biggest in devices like this on the market. Just in case you do need to charge up, it also supports 30-watt fast charging. It'll charge up to 100% in just 64 minutes. We know what's important to our fans, so we've included the IR blaster, the headphone jack, and the NFC. These are absolutely necessities for a lot of users out there, and we wanted to make sure to keep them in Mi Note 10 Lite. Mi Smart Standing Fan 1C specifically. Now, this fan is really well designed. Has 7 customized blades, multiple settings, and a huge coverage area. It's going to be available very, very soon, starting at just €39.90 RRP. Abby, if you could just join me for a second. The Mi Note 10 Lite. Here's the Redmi Note 9 Pro and the Redmi Note 9. Thank you, everyone, for your time. Stay safe, stay strong. See you soon. Muito bem, galera. Então essa aí foi a apresentação ali que a Abby, né, que é a gerente de marketing da Xiaomi, acabou apresentando essa série 9 do Redmi Note Pro, né, e do Redmi Note 9, né, 9 Pro e o 9. Eu meio que me embaralho para falar isso daí. Então algumas considerações, né. O Pro, ele vem com 5.020 mAh de bateria e 30 watts, né, o que dá um carregamento muito rápido, né. Processador Snapdragon de 720G, né, e 128 GB de armazenamento, né. Já o Note 9, ele vem com uma tela de 6,53 polegadas, 48 megapixels de câmera, né, e são 4 câmeras, né, sendo que na frontal ali são 13 megapixels, tá. E também ele possui scanner, que eu achei legal, processador MediaTek, né, e também com 5.020 mAh, só que com 18 watts, né, galera. Desculpe estar tampando vocês aí. E também eles fizeram uma palhinha ali, né, do Mi Note 10 Lite, que a gente já tinha feito a apresentação, né. E esse celular aí excepcional, já tem gente que já chegou aí no Brasil aí com esse celular. Galera, eu acho que era isso aí, espero que vocês tenham gostado, tá? Essa foi a nossa apresentação aí da série 9 aí, então a gente vai estar esmiuçando um pouco melhor, a gente vai fazer um unboxing dele ali, e a gente vai também fazer a apresentação ali da desmontagem para ver como é que é por dentro. Todos os vídeos que a gente já fez o download, só estou processando eles para mostrar para você. Se você é novo nesse canal, se inscreva, estamos precisando alavancar também. Também dá uma olhada aqui em cima, ó, veja lá o nosso outro canal, Multicanal Mundo Paraguai, estamos lá com mais de 8.000 inscritos já, e quero alavancar esse canal de tutorial, e também quero alavancar o canal de viagens, que a gente tem já alguma coisa nesse canal aqui, alguma coisa de viagens. Beleza, galera? Forte abraço, fique com Deus. Espero ver vocês aí no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal.